Welcome guys. Today we will discuss about difference between R.C.C frame and load bearing structure. The first one is R.C.C and second one is load bearing. The first difference is load transfer path is from slab to beam, beam to column and column to footing. And in load bearing, load transfer path is from slab to wall and wall to footing. Second one, multi-story building can be constructed. In load bearing, limited story building can be constructed. Number 3, resistant to earthquake if not properly designed can be more hazardous also. Less resistance to earthquake in load bearing. In RCC framed structure, the carpet area available is more, and in load bearing structure carpet area is less. In RCC structure, mostly used from form of construction, and in load bearing, rarely used form of construction nowadays. In RCC, excavation for construction of RCC frame structure is less, and in load bearing, excavation for load bearing construction is more. Speed of construction is more in RCC, and speed of construction is less in load bearing. It consumes less brick. In RCC, use less bricks, and in load bearing structure consume more brick. And in RCC, it consumes more cement and steel. And load bearing, it consumes less cement and steel. In RCC, this is a slab, this is beam, and here column, and here ground चे supporting beam, and here असते footing. काय होतं तर ह्या स्लॅबचा लोड ट्रान्सफर फ्रॉम टू कॉलम, स्लॅबचा बीमवर आणि बीमचा कॉलम आणि कॉलमचा फुटिंगवर. हे फुटिंग, हे कॉलम, हे बीम आणि हे स्लॅब. तसेच लोड बेरिंग मध्ये RCC म्हणजे रेनफोर्स कॉन्क्रीट सिमेंट. आणि लोड बेरिंग मध्ये फक्त स्लॅब मध्ये स्टील बार वापरले जातात. भिंतीची साईज पण जास्त असते आणि इथं वापरले जातात ब्रिक्स. हे ब्रिक्स वापरले जातात इथे. त्याच्यात काय होते तर हे स्लॅबचा लोड डायरेक्ट भिंतीवर, भिंतीच्या खाली मराठी भाषेत त्याला मुळवा म्हणतात. मुळवा, या मुळव्यावरून डायरेक्ट ग्राउंडवर. आणि याचा स्लॅब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फुटिंग आणि फुटिंग टू सबसॉइल. आणि याच्यामध्ये स्लॅब टू डायरेक्ट वॉल, वॉल टू डायरेक्ट फुटिंग and footing to direct subsoil grade. Thank you.